Zo. Jongens, wat een feest. Streaminfo bewerken. Niet PUBG. Phantom Pain. Klaar. Hatsa. Jongens, wat een feest. Zo. Continue. We hebben wat om te lezen. Ja. No matter how many times we talk to him, he just won't listen. He sees everything in terms of victory or defeat and still won't accept that you beat him. Okay. We're gonna have to put him in his place. Again. I will. If you don't mind, come back to Mother Base and go another round with him. Oké, we hebben flink wat cassettes om te luisteren, dus laten we daarmee beginnen. About the pathogen spreading through Mother Base. You've seen everything we've got on the outbreak. What's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So our Kikongo-speaking staff are at risk. Quite so. He's right. All the victims do speak Kikongo. So they can survive if they just use another language. There is no guarantee. You're only dealing with the Kikongo strain. Other language strains may be present. You well know he was teaching them languages from all over the world. The Devil's House. Nzoya Badia Bulu. There is no way to know how many strains Oké, dus even he kijken. has at his disposal. So how do we keep them from becoming symptomatic? You mentioned using microbes. Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. Oké, deze rifle moeten we hebben. A parasitic bacteria that colonizes the parasites. Turning male. Deze is ook heel goed. Ook heel duur, maar we moeten we wel hebben. Copulation. You must cultivate more. What have you done with the infected bodies? Cremated to stop the spread of infection. But we did keep a few for study. Good. Take this sample, grind it to a pulp, and introduce it to the larvae now nesting in the dead. The Wolbachia will multiply rapidly within those larvae. Oké. They're soldiers, not some petri dish. Conventional cultivation methods will take too long. Extract the Wolbachia from those larvae and vaccinate your men. Kikongo speakers first. This is the fastest, surest way. No one is to speak a word of Kikongo until the Wolbachia are safely inside them. I will instruct your medical staff in detail on site. You have the appropriate facilities. Yes, but do not worry. I made a pact with your bit de Cholone on the honor of the Dene. I speak no lies. keep an eye on him. Will do. Follow me. I'll take you to the medical team. Okay. Now, we must wait for the Wolbachia to multiply in the larvae. How is the disease transmitted? If it's carried by insects or rodents, then... There is no intimate. Oké, we gaan dus even naar Mother Base. Voor een paar redenen. Gaan we daar even verder luisteren. Select a landing zone. We hebben genoeg tapes. Dus Ngezaba tatana mono intangu yandi ibandaka ke sawana min Geke salaka tatanange mingi. Eli lolula mono muzolaka vekutuba Ukizina uge bingi lakamono. Ukizina uge bingi lakamono. Hey, Tepe, Eli, what's the matter? Fighting will get you nowhere, Eli. Dit is Matt Mercer. Cut it out, kid. That ain't a toy. Eli. Don't call me that!
You hear me? Enough. Oh, hij gaat judo, hè? Ja, hoppa. Hoppa. To the face. 2 vuisten. Bam. Waar is de timer? Oh, dat is een goeie. Is hij hier niet zichtbaar in deze scène? Nee. Nou, gaan we even toevoegen. On the battlefield, they use one another's nom de guerre. Even zien. Even naar Here, autogame. insist they use their real names. Kopiëren. That MSG5. hasn't sat too well with Eli. Plakken. Or should I say, Unyoka ya Mbempe. He thinks his Hatsa. boys are letting us grown-ups walk all over him. Zo, timer staat erin hoor, Bas. Goed dat je het even zei. Ik had het niet door. Jemig. Moet ik echt elke fucking tutorial... Oeh, je hebt PF points. Ik heb ze al gebruikt, PF points. I know. Development complete. Development complete. Staat niet netjes in je camframe. Nee, dat klopt. Development complete. Even kijken. Ik kan hem wel eventjes netjes neerzetten. Projector. Create a source projector. Nee. Create output projector. Hopsa, even hier. Full screen. Oh. Hij snapt. Hier zo. Oh, iets omhoog. Ja. Wacht even, dat gaat even pijn doen. Komt ie. Piep. Nou, zo perfect als het maar kan. En... Hatsa. Nog een keer piep. Sorry voor de pieps. Jongen, het is nu zo netjes. Oké, we hebben een paar tapes om dat te luisteren. Het zijn verplichte tapes. Nou, die luister ik het liefst eens eventjes als er iets anders aan de hand is, zoals deze. Now, Of je kan ze skippen natuurlijk. for the Wolbachia to multiply in the larvae. How is the disease transmitted? If it's carried by insects or rodents, then... There is no intermediate host. So... The vocal cord parasites lay their eggs in the larynx of the host. Most hatch and migrate to the lungs, but some are transported to the mouth through ciliary movement, mixing in with saliva. Saliva. Droplet transmission. Sneezing, coughing. Any food or water containing infected saliva. It would spread fast. Indeed. And when the larvae migrate to the lungs, Boss, harder. can resemble the early stages of a cold, making it easy to infect others. Meaning a simple conversation would be enough to pass it on. Alright, so what happens after the larvae migrate to the lungs? It Okay, is, we'll as do I said R&D. before, they mature by feeding on alveolar tissue. It is only then that noticeable symptoms appear in the host. And by that point, it's too late. By He's that infected point, everyone else. it's too late. It's one hell of a weapon you've created. That is what Blag Anna wanted. Something that would spread easily. In truth, he's not the reason. Die leidt heel ergens anders naartoe. Another time. The Wolbachia have multiplied.
We're preparing to extract them and begin vaccinating. But is this really the only way? Sure, it'll prevent infection, but the cost. You would rather remove their vocal cords? No. Tactical communication's a linchpin of what we do. What if we were to ban the use of Kakongo? Insufficient. First, there's no guarantee that only the Kikongo strain is here. Second, there is the matter of how the parasites lay their eggs. Before they can copulate, they must be exposed to the pronunciation of a specific language for a period of time, like a container filling with water. But the duration between when the container is full and when the copulation actually begins varies from case to case. Aha. In other words, even if the infected stop speaking as a countermeasure, it may already be too late. Ja. The only true solution is to prevent circulation through the Pardon. bacteria, or by physically removing the affected tissue. Do any antiparasitics work? It sounds as though you have already tried. Yeah. We tried every one there is, and nothing. I have yet to find a medicine that can remove the parasites. At best, it temporarily covers their ears. Why is that? Because the parasites are companions to us. To remove them inevitably harms the host. Companions? More than you think. And this is why the human immune system cannot eliminate them. Oké, dat waren weer een paar tapejes. Ik heb een challenge task waarschijnlijk voor het aantal tapes geluisterd. Ja. We hebben nog meer verplichte tapes. Metallic Archaea. Go, Tucker. What are the metallic archaea? Volcanic craters spewing sulfur. Water hot enough to boil your skin off. Ocean depths of 800 plus atmospheres. Wastelands radioactive enough to kill you where you stand. There are groups of organisms that survive despite. No. They're strong enough. Could make for a nice shortcut. I've heard about them. Extremo something. Extremophiles. By selecting certain species, then subculturing and repeatedly modifying them, I created a metallic offspring of pure archaea. They subsist on metals rather than organic matter. And some of them even consume uranium? Yes. Uranium enrichment archaea metabolize only uranium-235. As a result, they produce weapons-grade enriched uranium. How is that possible? Consider how plants fractionate carbon isotopes when they conduct photosynthesis. Nature possesses abilities beyond our imagination. Dat is waar, hè? So it was archaea that brought down your chopper? Corrosive archaea, yes. They oxidize metals, feeding off the energy in the electrons they receive. What became of the wreckage? We had the R&D team retrieve samples for study in airtight plastic containers, of course. Prudent. We shall extract archaea from it in good time. They should help you fight back against Blagana. Any chance we could start now? It doesn't have to be a lot. I might just have another use for them. If it's only a small amount you need. That's fine. I'll get the R&D team to assist. Let's go. South Africa was previously suspected of developing nuclear weapons. It already had a conspicuous presence at the UN because of apartheid and its armed expansionism. But when neighboring Angola and Mozambique became socialist countries in '74, South Africa felt hounded into a corner. So it accelerated its nuclear program to protect itself. 3 years later, the Soviets discovered a test facility. And 2 years after that, an American satellite observed a flash in the southern Indian Ocean.
It said this was South Africa conducting a nuclear test with the help of a certain ally. Skullface used the situation in South Africa to get this ally to lend a hand. They both wanted nukes, so it was a mutually beneficial relationship. On the surface, anyway. I figure South Africa started getting serious about nuclear weapons production in '75. In '74, the government was still able to get by bluffing that it had a nuclear arsenal. But the year after, word spread that an independent armed group in the Caribbean was crushed by Cypher for possessing a WMD. That's right, boss. What happened to you and your men was the reason South Africa decided to push ahead with nuclear development. A force independent of any country getting its hands on a nuke. That was a threat to the existence of countries everywhere. It wasn't just South Africa. Your presence pushed a lot of countries to get nukes. The world was scared of you. You were a threat to more than just the Cold War. If nations are gears in a machine, you had the power to smash them loose and watch the whole world grind to a halt. Oké, we hebben alle verplichte tapes geluisterd. De rest doen we wel on mission, I guess. Afhankelijk van hoe interessant het is. Jemig. 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 Emmerich uses externally powered legs of his own design. It's bionics technology, a product of the U.S. military's failed attempt to develop a powered exoskeleton. All the wearer has to do is apply a little force, and the actuators continue the movement in that direction. Aha. But his legs are unique. Instead of using a hydraulic mechanism, the actuators run off metallic archaea. That increases the actuator's reaction speed and also enables him to lock and release the joints at will. The legs are a nifty little gadget, but they have two clear weaknesses. First, they're dependent on external power. Maybe because he built them knowing he couldn't leave his lab. There's no internal battery. That's why they won't work if they aren't plugged in. Second, and this is more than just a weakness, the legs are directly connected to his bones. Could be to minimize signal loss in the order's output to the legs and the drive response from them. Either way, Emmerich has used bolts to attach load-bearing parts directly to his femurs, probably by mimicking surgical treatment for compound fractures. Right. But the end result is those legs and his body are fused together. That appears to be how he's able to move them so precisely. But that also means that any shock to the legs would be delivered right to his bones by way of those bolts. The same is true if he encounters the corrosive metallic archaea. If the corrosive archaea ate into the exposed bolts, they'd reach the endoskeleton parts and eat through them too in the blink of an eye. The doctor's bones are full of holes to accommodate all the bolts. They're like sponges. If he were to lose the reinforcing parts, even the tiniest bit of force or weight would snap his bones. So when I dangled those corrosive metallic archaea in front of him, he realized straight away what would happen. Life wouldn't be worth living if he lost those legs of his. I'd bet that is what the doctor fears the most. I just helped him imagine what it would be like. Thanks to that, I got the information we needed without either of us getting hurt. You know how he is. He's probably already over the shock. The better you know your adversary, the easier it is for you to get information from them. Fair. And vice versa. Oké. We gaan even geen tapes meer luisteren. We gaan even eventjes gewoon met kletsen. Even de mensen die het niet weten. We doen dus een marathon. En ik moet wel zeggen, ik vind dit wel zwaarder dan ik had gedacht. Als in de hele dag achter de computer zitten. Terwijl je ook naar buiten kan of zo in je vakantie. Dus ik weet niet of ik het... Als ik het een tweede keer ga doen, ga ik het wel anders inrichten. Dat weet ik in ieder geval wel. Eli's Challenge, daar is die. De lul. Ik weet precies waar die is. Daar is hij. Nee, kom get it. Kom het zomaar halen.
Hoppa. Bliksem op je kop. Dat had je niet gedacht, hè? Dat ik even een bliksempje kan doen. Hoi erop! Snake zit vol met trucjes. Ook maar trucjes die je net moet weten. Dus Has that rat finally accepted that he lost? Hopefully now he'll be a bit more obedient. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Ah, we kunnen nu eindelijk de Children Fulton gaan doen. Dat is ook wel heel fijn. Please specify a project. Children Fulton is wel echt, als we die hebben dan zijn we best wel oké. Petrol bomb interesseert me echt helemaal niks. Ik heb nog nooit een petrol bomb gebruikt in mijn hele leven. Het is ook, het is ook best evil, zeg maar. Mensen doodmaken terwijl ze, door ze in de fik te zetten. Oké, we gaan de helikopter roepen. Waar we ook zijn hier. Roger. Analysis complete. Analysis complete. On station at LZ. Pam 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 pam. Ja. Daar gaan we. Het is tijd voor wat side-op missions. Mission list Zodat we de updated. development eventjes kunnen fixen, even wat cassettes kunnen luisteren. We hebben dus Eliminate Armored Vehicle Unit. Er zijn een heleboel dichtbij ook. Er zijn iets van 6, 7 in de area. Ja, wel meer. Oké, we gaan hem gewoon doen. Eerst deze. Heading to Afghanistan. Eliminate Armored Vehicle Unit, Heading ja. to Afghanistan. Oké, dat gaan we wel doen met Fulton. Ik zeg Buddy, Buddy Quiet mee. Guilty Butterfly met, ja, Equipment Primary. Ik wil weer graag mijn shitwapens mee. Shitwapens zijn de beste. Deze. Stun arm, nee, de rocket arm, ja. Capture cage me mee. Night Vision 4, ik heb nog geen beter. Ik heb wel een water resistant box inmiddels. Water resistant material. Nou, hoeft niet. Tools, ja, die krijgen dus, en Cargo 2 hebben we nu, die krijgt dus Child erbij en dan krijgen we als het goed is daarna wormholes. Dus dat is heel fijn. Over character gesproken. Battle dress? Nee. Fatigues. Dat was hem. Go. Deploying. En ik heb geen water meer. Zo. Go. Ja. Moet dus overspook mee keep. Hier naartoe. Daar is nog Haoma wat we kunnen gaan pakken.
Ook fijn om te weten, Golden Crescents. Ja, oké. Cool. Truck is daar, niet hier. Ik hou niet van die truckers. Ik moet wel even een betere rocket punch gaan krijgen hoor. Die rocket punch is niet de beste. Ik moet maar 1 lading. Dus blijven niet lang knocked. In combinatie met D-Dog Wormhole is het wel gewenst. Quiet is in ieder geval. Kan ik Quiet vragen of ze me wil coveren? Vast wel. Ga je maar zitten. Niet scouten hier, maar toch. Zo, ze ziet ze al. Dat is mooi. That's the target. Analysis complete. Analysis complete. Begin cover fire. Enemy presence detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Subject on board. Leave the rest to us. He's coming too. Roger that. Toppetje. Best wel op Quiet hè, heerlijk. Hoppa. Subject on board. Leave the rest to us. You gotta extract him. Is daar nog iemand? De bergen? Die kant op, hè? Ja. Hier moet nog iets zijn. Maar wat dan? Of wie dan? Ah. Analysis complete. Quiet had er ook alweer voor gezorgd. Netjes. Okay. Ik ga wel even die hamer daar pakken in de woestijn. Daar. List updated. Subject on board. Leave the rest to us. Arrived at mother base. Laat ik eventjes wat tapes aanzetten. Gaat even duren, dus We've inoculated the staff with Walbachia to keep them from becoming symptomatic. That should also contain the infection. How did this happen in the first place? It has to have been a Cypher spy within our ranks. If this is so,
Then why the Kakongo strain? If their intent was to wipe you out. Skullface said the remaining English parasite was close to the boss. If this latest strain was his doing, he wouldn't have tipped his hand. It is possible someone brought eggs onto the base without knowing. Stuck to their shoes, clothing. Well, that makes the most sense to me. And where did the eggs come from? You mentioned that your boss visited Nzoya Badiopulu. Sure, but his gear's disinfected immediately upon return. Then he was not the carrier. And not just the boss. All staff dispatched to high-risk regions were quarantined on the flight back. When the symptoms first appeared, we checked and disinfected all equipment used up to that point. Any and all prisoners, soldiers, materials, and animals extracted during missions were also quarantined. So, that just leaves. I have seen children around here. Where are they from? All over. Some were being held hostage at a mine. Then there were the troublemakers at Yamasa. Yamasa? Yeah. Their clothes, their things. Did you burn them? They're just kids. We couldn't. And besides, not one of them's shown symptoms. The parasites don't infect prepubescent hosts. Their vocal cords are not fully developed. Well, if infection doesn't occur in children... It is possible they carried eggs on their clothes, and the infection spread from them. Check the kid's stuff. I doubt there is any trace left by now. But if there is, some of those kids must be close to hitting puberty. How could we have missed this? The name Yamasa got quite a reaction from you. I'm guessing the Kakongo strain was released in that village. Cypher used that region to experiment with vocal cord parasite transmission. The Kakongo strain. The settlements around the refinery upstream of Yamasa were the proving grounds. They would infect one villager and record transmission speed. Dangerous work. If they failed to contain the infection, it would slip into the surrounding regions. At which point the world found out about the parasites, making them useless as a weapon. Incredible they'd risk such a thing. The test site was densely populated too. A terrible place for such experiments. No doubt, they thought burning everything would wipe away all traces. The settlements were covered in oil anyway. Who would wonder if one day they caught fire? And so it did. They burned it all. Living and dead. Those remains. But they miscalculated. Transmission speed was far faster than anticipated. It may have been the temperature, or hygiene standards, or perhaps the parasites reacted quickly to Kakongo. Whatever the reason, nearly all villages were swiftly infected, and the settlements reduced to mounds of corpses. Making matters worse, the dry season was ending. When it came time to burn the village, the Moneni River had swelled. Many of the bodies were waterlogged. Meaning they didn't burn completely. The corpses still contained viable eggs, and the larvae washed downstream. And when the people downstream drank that water, that marked the end for Yamasa. I learned all of this at the mansion. I warned him of the risk of eggs getting out. And? We are prepared for any eventuality. I get it. Putting the oil field back online. The oil leaks, saner. They plan to pollute the river. Prevent the spread of infection. But the oil flow was stopped. And downstream, the people of Masa village started using the water again. The PF soldiers in the village were locals,
spoke Kikongo. They were infected, and the kids survived. I've heard enough. And who stopped the flow of oil? Don't. We did. That confirms it. The source of the Kikongo strain infection was Masa village. And the children brought it here. It is no one's fault. There is no blame to be cast. The parasites. They were tested in other regions? Their physiology requires that they be tested under varied conditions. Another test site was in Afghanistan. So it was the parasites there. Both the Pashto and Tajik languages are spoken in the mountains of Afghanistan, and population density is low. Ideal testing grounds for how accurately the parasites target only the specified language. It is also relatively easy to prevent the spread of infection. And the results? The first test He's coming too. Roger that. Shit, jongens. once the Pashtun Mujahideen were infected with the Pashto strain. They were all wiped out. This must say fort. It was doubly successful. No Tajik Mujahideen or Soviet soldiers became symptomatic. So the parasites proved to be effective. You gotta extract him. Also supposedly a success. The Pashtun village was the target. However, the original aim... Subject on board. Leave the rest to us. In this, they failed. And the village? Soviets enacted a standard scorched earth operation. That must have been the village where Malak lived, before being held captive at La Marjate Palace. Having had no time to think on it, the details shared with me may have been false. They are madmen who would do anything to cover up the truth. They certainly seem to like tossing their problems in the fire. As a boy, Skullface's life went up in flames. Perhaps that is what fuels his fixation with fire. Your Wolbachia stopped the infection all right, but I still don't get it. How can a few bacteria change males to females? I know they're only bugs, but it is not such a rare thing in the natural world. Many insects and nematodes are infected with Wolbachia. But why? They nest in the cell cytoplasm of the You gotta extract him. even in the egg cells, with the result that the offspring are born infected. Mother-to-child transmission. However, Wolbachia cannot nest in sperm because they do not have cytoplasm. So even a successful infection of a male ends after a single generation. He's coming too. Roger that. The Wolbachia must resort to maximizing the population of infected females. Sounds like an ethnic cleansing campaign on a tiny scale. Gender change from male to female is their survival tactic. You gotta extract him. Means more Wolbachia carriers so it can keep thriving in the following generations. But the parasites in a human host are supposed to be a mating pair. If there's no male, there'll be no offspring at all. Mm-hmm. It's killing itself. Slow down. This tactic is intended for environments where a single male can copulate with multiple females. Originally, the Wolbachia did not. Okay, subject is in. Extraction arrived at Mother Base. I created a mutated strain, modifying the Wolbachia so that it could infect monogamous pairs. The Wolbachia's greatest multiplying tactic, Development the complete. male to female change, Analysis worked against complete. it. The monogamous parasite, Analysis just as complete. you said. Then I performed repeated selection of Wolbachia strains until I achieved 100% certainty of male to female conversion. Creating subject on board. Leave the rest to us. And you
say the Walbakia affects the host of the host, that is, us, cutting off our means to reproduce? It is almost certain. Of course, we will not turn female. After all, mammals possess no natural gender-changing function. But some Wolbachia strains can cause cytoplasmic incompatibility in the host. Is that some cell deformity? Put simply, it means the altered sperm of infected males kill the female's egg on contact. And that's happened to us? Yes. And yet, what occurs in humans is not just simple CI. To date, there are no cases of Wolbachia affecting humans. The fact that this strain causes this effect, is it the vocal cord parasite's affinity with humans? I do not know enough to say for sure. So the parasite warps the host. Reminds me of what Skullface said. It is the way of all organs. You gotta extract him. Their own optimal environment. Just look at you and this base. Organisms that cannot do this are doomed to extinction. The difference with parasites is that their environment is another organism. That creates a connection between life and life. Parasitism, symbiosis, or death. In this way, the host too is challenged to adapt. Oké, komt-ie. Hopsakee. Oh, langdradige tapes hoor. Sorry dat ik het zeg. Ik hoop dat het interessanter is. He's coming too. Roger that. Its location and features match the citadel in the mountains northeast of the Soviet base camp. Built during the time of Alexander the Great, it was left in ruins following one of Genghis Khan's campaigns. Its occupants changed time and again due to war, and it was expanded on more than one occasion. Ultimately, it fell into the hands of the Soviet philosophers. The Soviet army was using it as the headquarters of its Afghan invasion force. But it would seem that Skullface's connections with the philosophers gave him license to develop Sahelanthropus there. And that's what Emmerich was doing at the place, before he got the axe. But OKB is a designation the Soviets use for weapon design bureaus. There's no way they'd have one of those in Afghanistan. And in principle, the numbers that follow OKB are always integers above 1. There is no 0. Perhaps this was a secret facility of the Soviet and Chinese philosophers dating back prior to World War II. Though it's more likely Skullface just picked a fake name that more or less fit the Soviets' pattern. He doesn't go there often, but he sure as hell won't miss this. They use the heliport on top of the tower for his visits. Start by heading for the heliport. Then wait for your chance to make contact with Skullface. Subject on board. Leave the rest to us. This is made from depleted uranium. That offers some serious protection. The U.S. military is planning on using it for its main battle tanks, too. Maybe that's where Emmerich got the technology. Uranium. Uranium. They're using nuclear fuel for armor now. No. What they use for He's coming too. Roger that. which is extracted from natural uranium. Depleted uranium is a byproduct of that process. Sort of like the leftovers, I guess. The garbage. Uranium-235 makes up 0.72% of natural uranium, whereas depleted uranium contains only 0.2%. Eliminate heavy inventory. Okay. It's a pretty short list. Uranium's a heavy metal, like lead, meaning it can hold a greater amount of kinetic energy. But it also boasts a hardness closer to tungsten. That makes it an ideal material to use for, say, armor-piercing ammunition penetrators. But it's not the best choice for armor. Its volume is less than that of ceramics, but for an equal weight, you can end up with less protection. So why use it then? According to Emmerich, it came down to him being unable to source ceramics technology from a manufacturer. Plus, given that it's an upright walking vehicle, he wanted to reduce the bulk of certain areas. Despite all that, depleted uranium still makes for some tough armor. And Emmerich says it's been proven in live fire tests. It stops most Soviet tank shells. Zo.
Right, toppetje. Ik ga niet stoppen bij elk wisselwasje hoor, maar ik ga wel even kijken naar mijn developments. Please specify a project. Even kijken, hoe is het met mijn children development? Oké, ja. Nog 13 minuten. Dan kunnen we die afstrepen. Kunnen we kinderen oppakken. Kunnen we wat missies doen waar we kinderen moeten oppakken. Oké. Oh jongens, ik heb wel heel erg last van mijn buik. Ik moet zo wel weer eventjes een pauzetje nemen. Ik weet het, er zijn een paar trouwe kijkers die nu nog meekijken, maar ik moet zo echt eventjes alerteren. We gaan eerst even deze heavy infantry doen. Hier achter deze berg. Kom maar die horse. Ja. Come on horsey. Extraction arrived at Mother Base. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been up. Analysis complete. Ik geloof dat de heavy infantry die we zoeken, die zijn hier. Analysis That's the target. Dat is de Analysis target. complete. Een booster, dat is altijd jammer hè. Boosters die laten nooit een echte stats zien. Dus, Analysis complete. Oké, een paar bloemetjes. It's a metal drum. They must use their color to tell them apart. That one being filled with gasoline. Analysis complete. It's a heavy machine gun. Packs far more power than any rifle. You can either use it yourself or destroy it. Either way, best keep in mind some way to deal with it. Hoezo is deze guardpost nu niet captured dan? Oh, nu achterkomen denk ik. Oh, dus hij hoorde er nog bij, denk ik. Ja, ja, ja. Oké, oké. Ja, weet je, ik heb wel begrepen waarom mensen inderdaad... hoe zeg je dat? Waarom mensen inderdaad werken van 8 uur per dag in plaats van, nou ja, 12 uur per dag. Of langer. Oh, ik merk wel echt dat ik gaar ben. Roger that. Ja, I got it. Subject on board. Leave the rest to us. Hoe heavy zijn de... Ja, er was 1 booster bij, hè? Die was niks waard. Nee. Ik kan ze ook gewoon opblazen natuurlijk. Hè? Maar ik kan deze ook wel even neerzetten trouwens. Pom, pom. Oké, line hem up. Outpost captured. Outpost captured. Great.
Oké, ik heb nog genoeg supplies. Mooi zo. Oké, waar is de volgende? Hier? You gotta extract him. Side ops list updated. Oké. Extraction arrived at Hier bij Yoko Hoblo kan ik de Market delivery Place. point gebruiken. Dat is wel nice. En misschien moet ik dan hier eventjes een supply drop. Resupply ammo volgen. That supplies requested. Supply drop complete. Kom maar, horsie. Yeah. 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 Oké. Deze base heeft dus een... Enemy presence detected. The map has been updated. Deze base die heeft dus een... zeg je dat? Analysis complete. Zo'n supply ding. Man with one eye. You have arrived at your destination. Please select a delivery point. Ja, hier is dus een IR-sensor. Infrared sensor blueprint, die moeten we ook nog inlokken. Dus let's go. Clear shortly. The map has been updated. Goddomme, waarom kostte dat 5 kogels? Go away. Subject on board. Leave the rest to us. Oké. Oh god, ik word weer gezien hoor. He's coming too. Roger that. Wie nou weer? Wat doen jullie hier? Ballon. Oké, let's go. You gotta extract him. Oké. Secure the blueprint sensors. Mooi. Dat gaan we doen. Extraction arrived at Mother Base. Analysis complete.
gaat hij daar helemaal heen? Dan gaat zijn broer vertellen wat hij heeft gezien. Denk ik. Analysis complete. Die gast kun je zo makkelijk eraf duwen, hè? Dat zou fantastisch wezen. Oh, daar, hij is in slaap gevallen. Mooi. Analysis complete. Oké, we moeten even iemand ondervragen, want ik heb geen idee waar ik moet zijn, dus Oh, we hebben hier ook muziek. Ga ik niet eens door. Tutu, babadaba, babadapapa. Muziek. Voordat de copyright claim er overheen komt, even zingen. Oh, we hebben hier een blueprint. Side-ops list updated. Extraction arrived at Mother Base. Oh. Krijgen we deze ongein weer. Hopsa. Subject on board. Leave the rest to us. Oké. Roger that. Hopsa. Iets maar in de hasses. The map has been updated. We gaan veel hardcore nu. Ja, hoe heet het? Lethal en stealthy is echt wel een skill apart in dit spel. Die zocht ik. Kan ik ook niet schieten, hè? Dat scheelt. Some will set analysis complete. Yes. Oké, we kunnen nu child soldiers gaan optillen. Dat is echt fijn. Oh, fucking evil, maar wel fijn. Oké, je bent half dood. Dat gaat wel mee. Suka. Subject on board. Leave the rest to us. Dat is toch ook een stunt, hè? Van... Ja. Die dog moet echt wel mee. Die dog is wel de beste. Outpost captured. Hats of flats. Oké. Ja. Cassette tape. Oh ja, tuurlijk. De finale Koen doen. Hey Willempie. Is hij wel. 2 challenge tasks. Ja. Klaar met werk? Lekker, jongen. Development project has been added. Oh, we kunnen nu de macht gaan ontwikkelen. Dat is fijn.
De macht. Blueprint voor die sensor. Nice. Oké. Combat dingensen. Ja. Please select a Wat zit mission. hiermee? Ja, we hebben allemaal van die dingen die we kunnen doen om hun een loer te draaien. Misschien moeten we dat ook maar gaan doen. Zaterdag werken, dus je zei ik ga nu naar huis. Lekker man. Unit dispatched. Kijk, zo werkt dat hè. Voor het hoort wat. Ik kom best zaterdag voor je werken. Unit dispatched. Hier op maar op met je Unit middagdienstje dan. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. A++, moeten we daar nu echt? Ja, blijkbaar. Unit dispatched. Unit dispatched. Ik heb alleen nog maar S en E. Oh jongens, ik heb niet eens genoeg. 7 E-soldaten. Unit Dit gaat mis. dispatched. Ik heb maar 1 S-soldaat over. Jongens, ik heb niet eens genoeg mensen om al die missies te doen. Oké. We gaan de helikopter roepen. Please support helicopter requested. We genieten van de marathon. Ja, lekker toch. Ja, ik zei net wel, ik moet er wel heel eventjes vandoor. Ik moet heel eventjes een poepenscheetje doen. En ik heb een beetje last van mijn maag. Nogal. En niet op een normale manier van, oh, ik heb een beetje last van mijn maag. Ik heb echt wel... ik weet niet wat het is, maar het is niet zo best. Ik zal het niet in detail treden. Dus ik ga er zo heel even vandoor. Echt even een paar minuutjes. Kun je daarvan genieten, hè? Ik zal er even wat muziek opzetten en... Zo. Ja. Heli komt eraan. Ja, nou ja, wie weet. Wie weet. Ik ben... Nou ja... Ik voel me fit. Ja, ik hoor nog alleen weer vanmorgen dan een collega van mij... Die loopt al de hele week met corona, maar die is wel gewoon naar het werk gegaan. En ik was daar de vorige week natuurlijk de hele fucking week. Dan heb ik echt zoiets van... Ja... Maak een ander lekker ziek. Buikgriepje. Ja, precies. Ja, ik denk inderdaad gewoon buikgriepje. Dat kan hoor. Het is waarschijnlijk niks. Het is waarschijnlijk helemaal niks. Nee, corona bestaat niet meer. Dat zegt men. Nou, dan gaat de heli hoor. Waren er nog soldaten? Wat? Oh shit, daar ja, bij het D-Horse. Oh oh. Komt er maar. Schild van de winter weer. Zo is het, jongen. Oh, daar gaat paard. Ik heb een vogel geraakt. Mooi man. Oké. Ja. Extraction arrived at Mother Base. Good. You captured it alive. Mooi man. Deathstalker, ook nice. Nog een paar volunteers. Wel troublemakers, daar hou ik niet zo van. Troublemakers die maken nogal wat trouble. Oké, ik ben zo terug jongens.
Jawel, jawel. Doe de muziek maar zacht, want we gaan verder. Oh, jongens, wat een feest. Feest, jongens. We hebben nu de betere Fulton. Als het goed is, krijg ik nu ook side-ups voor de wormhole erbij. En die zou ik wel heel graag willen doen. Side-ups list. Even zien. Nee, nog niet. Even zien. Ik ga heel eventjes cheaten. Nou ja, cheaten. Ik ga even opzoeken welke missie dat is. MGS 4, unlock, wormhole. Fulton. How to unlock. Okay. Oh shit, dat is een videoguide. Ik wil nog geen videoguide. Ga weg, man. Oké, even zien. Capture Legendary Jackal. Ja. Oké, dat snap ik, maar... die level 40, sport level 40, side-up 50, completed. Side-up 50, completed is de minimum, oké. Heb ik side-up 50? Heb ik niet. Oké. Oké, side-up 50, completed, oké. After completing mission 31. Oké. Mission 31. Hoe ver zijn we in de mission list? 30. Oké, we zijn er bijna. Lekker. Oké, Skullface. We gaan voor de mission genaamd Skullface. Select Buddy. We kunnen wel een D-Dog gebruiken. Een Tactical Fulton, dat is prima. We kunnen ook Quiet gebruiken. Die de hele base voor ons gaat uitschakelen. Terwijl wij... You know what? Buddy. Quiet. Guilty Butterfly. We hebben al een zilver uniform. Dit is echt raar. Zo raar. Oké. Vehicles hoeven we niet. Equipment. Deze equipment is prima. Vehicle, nee. Character, ja. We doen eventjes zo. En even zo. Hallo! Auke Jorrit is erbij. Hallo. Goeiedag, Eem. Zo. Commence mission. Here we go. Big Tit Lady. $4,5 uur op de teller, jawel. Oké. That's where Skullface is keeping Sahelanthropus before setting it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites, Sahelanthropus. What the fuck does Eli aan boord? His plans are. Echt, hè? Come on, quiet. Soviet soldiers in that area are all dead.
Oh. Found the XOF unleashed the Russian parasite strain. Oh shit. To isolate the facility, they first spread reports of a chemical weapon leak. The infection won't spread into the surrounding regions. Still, I think they just exterminate the men who worked with them all this time. Skullface must be making his final play. Ja, ik denk het ook. De hele container was 50 precious metals. Jezus. Dit is al... Oh nee, dit is 20. Ik wou zeggen, dit is al meer, maar dat is het niet. Ja, Bas is ook nog. De PUBG download, jongen. Lekker, jongen. Ja, dat snap ik, jongen. Je kan ook de download limiteren, hè? Tot een bepaald bandbreedte, zeg maar. Eli snuck into the cargo on board the chopper. His idea of an escape attempt? Who can say? We'll think of how to deal with him later. Ik ga straks ook eventjes lekker pasta koken. Do you read me? I know more than anyone about OKB-0 and Sahelanthropus. Boss, I've made up my mind. I want to be of use to you, not him. Let me work to pay for what I've done. I'll prove it, that I've always been your ally. Detected. Boss, I'll be focused on coordinating backup here at Mother Base. The chain of command is still in place. If you have orders, give them through Miller as usual. Skullface is in OKB-0. Start by making contact with him. The facility itself Ja, is lekker under man. control of XOF. Chocopasta wel te verstaan. We have no hard data on their force strength, so your judgment in the field will be key. Boss, Linzensoepje, ook lekker. find Skullface and take everything from him. XOF has occupied the facility. Skullface must be close. Cover me. Ik wil gewoon zeggen, als we van quiet, doe maar gewoon heel veel schieten. Analysis complete. Got a sniper! Ze waren gezien, hoe dan? Oh Willem, doe maar rustig aan, jongen. Wat een boef, hè? Oké, het is hier druk. Het is hier een chaos, maar we gaan het wel redden. Zo, punch in the nuts. Streamen al op 360, jongen. Lekker toch?
Ja, maar ik snap je wel, Willem. Het is vervelend. Subject on board. Leave the rest to us. Fat cut. Zo is het. Oké, we gaan hier eens even kijken. Ik zag hier wat glinsteren net. Hier is een ladder. En een crack. Good work. 2 more gates to go. Still all quiet at the silo. No sign of Skullface or his Goliath. Surely they can't already have... No, never mind. Emmerich, ik doe niet aan Nevermind, hè? Nevermind gets you killed. Boss, get down. That's an enemy gunship. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to Holy see shit. past enemies. Kut. Auke boert mee. Jongens. Wat een gezelligheid weer in de chat. Quiet, wat bent er? Doe het dan. Oh god. Dat ging niet goed, hè? Quiet. Kom hier. Attack. Heb je hier maar echt maar 1 punt waar je kan zitten? Jezus. Een kut leven. Jongens, al die sugar daddies hier, fantastisch. Klabang. He's coming too. Roger that. All fire teams, this is CP. Subject on board. Leave the rest to us. Analysis complete. Godverdomme. Roger that. Oh oh. Ja, nee, laten we dat niet doen. Oh god. Laten we dat maar niet doen. Die kut heli, echt waar.
Nu even hier. Van die krengen. Analysis complete. Fire! CP, this is Zulu 4. Lost visual contact. Fire at will! Position. Over. This is CP. Understood. Make your check, but proceed with caution. Out. Scout OKB 0. Kan niet, blijkbaar. Oké. Alweer zo'n ding. Doe dan. Marker placed. Analysis complete. Analysis complete. CP, this is Zulu 4. The enemy got away. Starting a search now. Over. Goed zooi. This is CP. Understood. Watch yourselves. Don't let them flank you. Out. Quiet, ik vind het een heel goed idee als je dit doet, dus doe maar. Wie ziet mij dan? Hij? Klap. Tussen de nazen. Yo. Thanks voor de bitjes, jongen. Het loon we binnen. Nog een reden waarom we het op wormhole moeten hebben. Goddomme. Kutzooi, oké. Geef graag aan goede doelen, oh, dankjewel. Snake, talk to me! Snake! Oké, deze strategie werkte niet zo goed. Make contact with Skullface. Head for the silo at the facility's northernmost point. Pak de mijne op, zodat ik er niet zelf nog een keer intrap later. Joe. Lekker douchen. Met oeshi en douchie. Lekker maat. XOF has occupied the facility. Complete. Skullface must be close. Analysis complete. Analysis. Iedereen had de D-walker staan. Analysis complete.
Analysis complete. Analysis complete. Appears we have an intruder. Should I investigate? Over. This is CP. Understood. Titan security is fine. Analysis complete. CP, this is Zulu 4. We may have an intruder. Going on alert. Over. Schiet iedereen in de knie. Dat is de enige simpele reden. Oké, hier slaapt iedereen. Subject on board. Leave the rest to us. Oké. Licht verstoren, dat helpt ook altijd. Oké, we hebben een paar dingen hier die we nu veilig kunnen oppakken in principe. We zijn nog niet gezien. Heel veel van deze kringen. Analysis complete. You gonna extract him? Subject on board. Leave the rest to us. Extraction failed. Ja. I got it. Oké. En toen was het donker. Mooi. Subject on board. Leave the rest to us. Enemy gunship. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Attack in progress. All units, ready for combat. Oké, die heli moet als eerste eruit. Hoe gaan we dat doen? Simpel. Sign of Skullface
Zo. Oké. Oké. Een kutmissie. De vijand heeft hier gewoon veel te veel shit. Dat is uiteraard alleen een probleem als je ze niet zo 1, 2, 3 kan pakken. Maar... Of als je slecht bent in schieten zoals ik. Oké, goedendag. Hey, dat kat. Nou, hallo. Goeiedag, hé. Deze is dood. Oké. I'll take it. Oké, pittig. Hey, quit kidding around. Heel pittig. Snake? Snake! Ja? Oh, mooi. Oh, ik ben geen helemaal hier weer. Not cool. Ik zie echt helemaal niks hier. Fuck. Ja, we hebben ook even wat PUBG gespeeld vanmorgen, maar dat ging niet zo goed. Maar... dat heeft te maken met mijn incompetentie. Ja, is goed. Gaan we doen. Subject on board. Leave the rest to us. Wat hebben we nou? Ook volgende week, maar...
Zo. Even kijken hoor. Zo. You gonna extract him? Ja. Him indeed. Subject on board. Leave the rest to us. Okay, here we go. Alright, you're through the second gate. Only one gate left. From here on in, you're in the enemy's headquarters. Something's wrong. But it has to be here. All fire teams to the CP. We lost the security tent. There's no reason for it to be down. Whoever's closest, go check it out. Oké. Dat kan nu, dus. Zeggen van hey. Make contact with Skullface. Head for the silo at the facility's northernmost point. Do it again. Fire. Fire. CP, this is Delta 4. Explosion spotted. Damage unknown. Over. This is CP. Understood. It could be an enemy attack. All units. Wow. Alert. Out. Could be. CP, this is Zulu 1. Just got attacked out of nowhere. No sign of the enemy. Over. This is CP. Understood. Stay alert. We'll smoke out the enemy. Out. Daar hebben we granaatjes. Analysis complete. Oké, die zijn we bezig. Met dat hoekje. Gaan wij verder. Development project has been added. Jongens. Het ding is bijna kapot. Niet helemaal.
Oh, hallo. Oké, hij zag mij niet, maar ik hem wel. Extraction arrived at Mother Base. He's coming too. Roger that. Ja. Moet hij zo ook weer weg natuurlijk. Shit. Even gretig zijn. Soldaatje mee. Het zijn goede soldaten van XOF, dus neem ze graag mee. Precious metals. Ja, komt u maar. Hoppa, ongezien. Kut Haley. I'm still in a dream, snake eater. His ride has arrived. Don't let Skullface get away. Stop him at the heliport. Boss, can you see the heliport? Skullface is right there. Make contact with him and make him talk. We have to stop him before his plan is set in motion. Sahelanthropus is somewhere inside there. First of all, make contact with Skullface. Don't kill him yet. We need him to talk first. Heaven's divine. Dat is een goede cassette om te hebben. Oké, hier gaan we. Shit, ik ben door mijn snackies heen. Okay. You too have known loss. And that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain. But it never goes away. It makes a man hideous, inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return.
You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss. Ja. Just go along with him for now. We're ready to fight if it comes to that. That's our leverage against him, our deterrent. He doesn't want a war on his hands. Whatever the Navajo told you, with just one possible solution derived by Cypher, my will is different. Loop door, vent. I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. 1964, Soviet territory. Vox's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets. With it, our futures became, more or less, set in stone. Then the Major came to me with an idea. Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to redirect it. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cypher. You know the rest. To him, it was mourning the loss of his friend. Or rather, an act of revenge on the world, but America most of all. America is a country of liberty, a meeting of immigrants. Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. Their roots are very diverse. America's never been made up of just one group. But he tried to forge a single consciousness, for it and from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country. Unilateralism like that can't be entrusted to anyone. Deze mummie is inderdaad een monoloog aan het houden. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. Oh, oh. Hij blijft ook gewoon zitten, hè? Ja, hoezo is dat nog geen geluidseffect? Goeie. Ik heb al een hele tijd geen MGS 5 gespeeld, vandaar. Dus ik heb er al heel lang niet aan gedacht. Vet awkward. To unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's will. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do.
I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality. Bij welke change dacht je van, weet je, het Lone Ranger masker, dat is wel echt een goede keuze. Welke taal zorgde ervoor? Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, "It is no nation we inhabit, but a language." Make no mistake, our native tongue is our true Principe fatherland. kwestie. My Dankjewel, Auke. My truth was stolen from me. And so was my past. Ja, sta je nu All hoger? that's left is the future. Ah ja. And mine is revenge. Netjes. On those who bleach off the words of their fellow Hoppa. man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us, genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cypher Zero intends to unify the world. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth. Zo is het. That is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is English. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I exterminate the English language. With this, I'll rid the world. Let me tell you your entire plan. All men will breathe free again. Reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator. Free the world from zero. Let the world be. Precies, gelukkig kunnen we Nederlands, dat scheelt. Sans lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of nukes. Aha. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together in equality. No words will be He said it. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost paths. The world will become one. This war is peace. Nou, gelukkig hebben ze de radio aangezet, anders werd het wel heel awkward deze stilte. Kiefer zegt ook echt geen woord terug. Ja, waarom sla je hem niet op zijn kopie? Nou, waarschijnlijk. Dit is misschien een beetje vergezocht, maar hij heeft dus een strain van de English Vocal Cord Parasite bij zich. Hij is al een soort van dood, die Skullface. Zit hem een beetje in de naam, zeg maar. Maar als Big Boss nu besmet zou raken en Engels gaat spreken, gaat hij dood. Vindt hij niet zo leuk, denk ik.
Ik denk dat hij zich daarom heel stil houdt. Dat natuurlijk ook. Maar ook het feit dat Kiefer Sutherland heel duur is om in te huren als voice actor. Daarom heeft het spel überhaupt heel weinig voice lines en cutscenes. Vergeleken met alle vorige delen. Maar inderdaad, hij zou kunnen schrijven, hij zou Russisch kunnen praten, want dat spreken ze allebei. Nou ja, hij zou alles kunnen doen in principe. En toch, ja, Kiefer Sutherland is te duur. David Hayter was dirt cheap. David Hayter heeft echt honderden uren ingesproken. Alleen nog voor Metal Gear Solid 1 en voor 2 ook weer honderden. En voor 3 ook weer honderden. Voor 4 eveneens. 4 is verreweg het langst. 4 heeft, wat is het? Iets van 30 uur aan cutscenes alleen. Cutscenes en radio codecs. En dan heb je zeg maar nog alle grunts en alle... en alle... elke keer ze schiet dat je een klap tegen je schouder krijgt. Dat soort dingen. Die man die heeft honderden uren in de booth gezeten. Dat is echt belachelijk. Ja, het is gewoon een film. Oh ja. Unpopular opinion. Ik vind niet dat Donna Burke alles hoeft te zingen. The hands of the doomsday clock will roll on, regardless of Zero. Cynthia Harrell was heel goed voor Snake Eater. Zo is het skillface. Which a world trodden upon by words declares its independence. Precies, ja. Ik heb Half-Life nog nooit gespeeld, maar hij staat op het rooster als we de vrijdag halen. Dan ga ik een blind first playthrough doen van Half-Life. Ach jongens, wat een verrassing. Sahelanthropus staat op de plek waar ik hem voor het eerst zag. 10 jaar terug. Godverdorie. Wat een revelation. Nee, het origineel heb ik nooit gespeeld. Black Mesa ook niet, de remake. Remember the Alamo. Oké. Nee, ik was er niet bij. Oké, voor het eerst gespeeld. Nice. Weak egg. Weak egg is hier. We're not the only demons in this world. Wel. Like you. Ja. Vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me, he lives because of you. Show him! Het is de man on fire. Had ik nou het waterpistool maar gemaakt. Dat kontje ook. Jezus. Waarom richt hij met zijn blinde oog? Kijk. Oh. Ik kan het nou niet heel goed zien, want de tekst staat er. Maar hij richt met zijn blinde oog. Waarom? Oh, hij richt helemaal niet. Hij doet gewoon vanaf zijn schouder. Shoulder aim. Ja, oké. Sure.
Ja, tot dusver je spektakel. Wait! Who is doing this? Such a lust for revenge? Oh, fantastisch. Geweldige voice acting. Oh jee, Sahelanthropy is live. Who this? Schiet hem in zijn Sahelanthropy. Oh, dat is nasty. XOF soep. Hij heeft dus een railgun in plaats van een penis. Dit is geen grapje. Dit is serieus waar. En hij krijst. Het verbaast me ook niet op dit punt. Nee, precies. Hij heeft een railgun als penis. Ja, dat is wie hij is en wat hij doet. Failed? Oh jee. Oh. Leuk man. Get information from Skullface. Fixed. Oh, we kunnen nu handgranaten maken. Wat leuk. Kon ik al. Quiet is nu max rank. Ik heb een B rank gekregen. Fantastisch. Skullface Cyberxof. Legendary Soldiers. Oké. S rank. There we go. Drinken pakken. I wanna stop this pain in my heart. Okay. Mission list updated. Challenge task, okay. Bond with quiet, okay. Combat deployment is allemaal klaar, dus fantastisch. Please select a mission. Ja. Unit dispatched. Gewoon de A'tjes. Unit dispatched. A'tjes toch, je weet zelf, de A-plusjes. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. Nou, dat zijn ze allemaal, hè. Dan hebben we hier nog wat dingen, maar die zijn wel zwaar, die zijn moeilijk. Oké. Please select a mission. Wat heb ik allemaal gemist? Full walker gear, 7 red containers en 3 tanks. Ja, nou ja, volgende keer. Hoi. Oké, we moeten nu dus waarschijnlijk vechten met Sahelanthropus. Dat gaat waarschijnlijk niet zomaar. Ik heb een andere buddy nodig. Quiet is goed. Ik wil gewoon geen buddy, anders gaan ze dood. Vehicle, nee ook niet. Character, ja, ik wil battle dress. Equipment. Laten we even een andere loadout pakken. Oké. Loadout 2 gaan we pakken. En dit is onze heavy hitter equipment. Dus dit is... Even zien. Dit is een shotgun grenade launcher. Ja. De Hailmigger. 24 kogels. Dikke vette damage. Dat wordt een... ALM? Nee. Killer Bee? Nee. Welke doet de meeste damage? Deze absoluut. Deze doet homing damage. Dit is een Fulton. Oké. Deze doet best veel damage. Deze doet meer damage, de Grom. Sure. Lekker El Cheapo. Secondary weapons. We hebben een Zorn. Zorn Kepe.
Ja, hou die maar gewoon bij je. Bionic arm. Rocket arm. Nee, doe maar gewoon bionic arm, dat is prima. Support weapons. Waarom... oh. Dit moet zijn. De magazine. Hand grenade weg. Hebben we allemaal niet nodig. Items. Night vision is wel handig hier, I guess. Dat is stealth. Night vision, ja. Voor de rest, zijn boxes handig? Kunnen we een box neergooien, zeg maar? Nee, willen we niet. Oké. Tools. Alles. Commence. We gaan party maken. Oké. Oké. Sahelanthropus. Party timen, zo is het. Benedict Kazuhira Miller. Revolver Shalashaska Ocelot. Iedereen heeft ook een rare naam. Dr. Huey Emmerich. Huey. Eli the White Mamba. Nee. Nee. Waarom zijn er 2 van hem? Oh, 1 is hij. Recovered control. Ascending. Hey, Snake. There's something wrong with Eli. Sad. Snap ik. Er is veel inzet. Wait! Who is doing this? Such a lust for revenge? Who? Alright, daar gaan we. Wow. Waarom die allemaal dino geluiden maakt, dat snap ik dus ook niet. Ja, dat. Hoppa. Ja hoor, daar is hij, de railgun piemel. Ik snap, die keuze snap ik echt niet. Assert dominance.
Ze hebben net gezegd, hij kan de meeste tankshells aan. Wat gaan ze doen? Breng tanks en helikopters. Weet je, dat vindt hij vast niet leuk, daar niet van. Hij gaat hem niet neerhalen daarmee. Lekker maat. Ja hoor. Holy shit. Metallic Arkea. Hoppa. Gooi even een tank over de reling. Oh, Skullface wordt verpletterd. Uiteraard. We willen geen eindbaasgevecht tegen een van de belangrijkste characters uit de serie. Zoals in alle vorige games. Dat willen we niet. Ja. Oh, hij leeft nog. Hij is omgeven door vuur, maar hij leeft nog. Cypher will rewrite the records, and I will vanish from human memory. But the thirst for revenge that I have planted will infest the system. No one can stop it now. Sahelanthropus will unleash that thirst unto the future. Major, I'm burning up! Boss, get out of there! Go, Snake, go! If the world finds out about Sahelanthropus, Skullface will have won. His plans will become reality. He won't even need to use nukes. That thing's mere existence would be enough to enslave humanity to the fear of nuclear Armageddon. It would tear the world apart. Oké. Bas moet mee. Ik ook. It's after you. You need to stop it, boss. Destroy Sahelanthropus. Eerst gaan we wegwezen. Stop Sahelanthropus. Destroy that thing. I'll rally Diamond Dogs and provide backup.
Oké. Dit kan helpen. Hoppa. Oh, dat gaat hard. Op. Goddomme, neem maar mee. Goddomme. Ik was een radome even afmaken. Op de knie. Goddomme. Shit. Oi, oi, oi. Oh, fuck. Oh, God. Oh, het is een vlammenwerper. Oh shit, oké. Boss, what happened? Boss! Volgens mij is het een jongen. Sorry, ik was even heftig aan het vechten, maar ja, je hebt gelijk, Bas. Boss, stop Sahelanthropus. Destroy that thing. I'll rally Diamond Dogs and provide backup. Deze deed het echt heel goed. Even op de heuvel, ja. Kom maar, reload. Shit. Op de grond. Shit. Godverdomme. Oké. De radome, ja.
Nee, Jeff, jongen. Oké, komt hij weer. Oh shit, ja. Hij heeft een piemel. Hij heeft een piemel. Kutzooi. Oké, hij gaat nu voor de Arkea. Terwijl al mijn wapens zijn kut. Op de kop. Oh nee, Pequod. Waar is die dikke? Oh shit. Is het zo? Zonder supplies? Oh jongens, we zijn er wel bijna hè. Tank mee. Ja hoor, waarom niet? Oh. Hij is geen fan van de raket in zijn gezicht. You're pretty good, dat klopt. Dat is ook een easter egg. You're pretty good. Shit. Kleine kind zat er opeens voor. Bijna dood. Kop. En nog eentje. Kop. En nog eentje op de borst.
Fucking schapen. Heerlijk. Fucking did it. Hij zei snake in plaats van bos. Doet hij niet vaak. Let's see Skullface. Ja, inderdaad. Die ligt daar nog als het goed is. Slang! Ja, hij zegt nooit snake, dus dat is wel even een bijzonder momentje. Hij zegt altijd boss. Oh, oh, suikerriet, jongens. Lekker. Levert het meest op. Dat is een waarheid als een koe. Niet merk. Oh. There were 3. Where's the other? Very close to you. Finish me. Kill me. Hij wacht nu ook daadwerkelijk, dat is wel even mooi om te zeggen. Hij gaat nu daadwerkelijk wachten totdat je op de schietknop drukt. Dus ik ga niks doen. Ik ga nu doodschieten. Maar Kazuhira wel. Fucking bruut. Fox in plaats van XOF. Leuk detail. Do it yourself.
Mission complete, boss. Kill me! Kill me! I did it! Revenge! Nee, F. Ik ben er echt klaar mee. Zo. Zo en nu. En morgen. The seeds of revenge have been planted. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Ja, prima jongen. Nee, ik ben genezen. Ik doe vanavond volgens het schema doe ik wel een paar potjes, maar ik ga zo eerst even lekker koken. En daarna zien we wel weer. Ik zal deze wel aan de oplader doen trouwens, dat is wel handig als ik zo ga koken. Anyone can give up his fight by laying down arms. But the feeling of holding a gun, that we'll never forget. Like our lost limbs, the sensation lingers. Mission complete, boss. Here she comes! Here she comes! Rifles in missing hands. We stand tall on missing legs.
We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. Hoi. This pain is ours, and no one else's. A secret weapon we wield, out of sight. We will be stronger than ever. Zo is die. For our peace. Sahelanthropus will unleash that thirst unto the future. Those were his last words. Cause. Pretentious to the end. Still. Doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. Moraal van het verhaal, revenge lost niks op. Wraak is geen hulpmiddel. Ah, jongens. Tadaa. Credits. Boah. Maar het zijn uiteraard alleen de eerste credits. Het zou geen Metal Gear spel zijn zonder op zijn minst 3 credits. Wat ben je aan het spelen? Metal Gear. Nee, we zijn nog lang niet klaar. Nog langer niet. Elke missie heeft al credits, dat is waar. Oh, oh. Hoi, hoi, hoi. Zien. Matthew Mercer was niet gecredit, maar ik hoorde hem wel heel duidelijk. Hier, Zero staat erbij, Strangelove staat erbij, allemaal characters die nog niet zijn voorgekomen. En dat deden ze dus met Metal Gear Solid 4 ook. Alleen toen... En kleine spoiler, Big Boss leeft nog, uiteraard. Maar er stond op een gegeven moment Big Boss, Richard Doyle. En ik dacht, hè? Ik heb Big Boss helemaal niet gezien. Er is echt belachelijk veel postgame. Sterker nog, episode 1 is nu voorbij, episode 2 begint nu. En episode 3 is niet af en niet gereleased. Maar aan het einde van de credits van Metal Gear Solid 4 zie je dus Big Boss. Ga je nog wat anders doen? Ja, ik ga zo eten, Ruben. Hoe vind je die? Ja, nee, hoe zeg je dat? Aan het einde dus, van Metal Gear Solid 4, heb je dus dat je Big Boss in de credits ziet. En dan stoppen de credits er gewoon
Daar. En daar houden ze op. En dan komt opeens de laatste cutscene met Big Boss en dan duurt het spel nog een half uur. Dus ja. Andere game? Ja. Ga ze waarschijnlijk wat schietspelletjes doen. PUBG of zo. Maar ik ga eerst koken. En eten. Nee, geen Fortnite. Doe ik niet aan. Bedoel je Night? Nee, Fortnite. Oh ja, je mag nu niet meer bouwen in de standaard game mode, dat is waar. Het is nu gewoon een schietspel. Zo daar. Ja. Ach, jongens. Wow. Het is wel stom dat je niet kan bouwen. Ja, mee eens. Heel veel andere mensen vinden dat ook stom, ja. Ja. Ja, ik ga dus zo eerst koken en eten. Op stream. Bij het eten zelf gooi ik er even wat marbles in. En dan gaan we vanavond inderdaad lekker een potje schieten. Gooi je in de Discord melding voor marbles? Nee. Nee. Ik ga dus zo koken on stream. En ik ga eten on stream. En dan tijdens het eten flikker ik de... Ja, ik ga niet stoppen met streamen. Al moet ik eerlijk zeggen... Als ik geen Subrathon aan het doen was... Dan deed ik dat absoluut. Ik merk dat ik moe ben. Ja. Gisteren natuurlijk ook echt 14 uur gestreamd. 14 uur, nieuw record. Nou, vandaag weer 12. Minimaal. Ik ga wel om 9 uur exact stoppen hoor. Maar Jeffrey gaat misschien een afterparty streamen. Dat zou hij gisteren al doen. Maar toen streamde ik te lang door. Bam. Oh jongens, we gaan zo lekker koken. Oh. Ik ben ongeluk hoor. Wauw. Papatam. Ah, lekker man. Lekker avondje film kijken. Heerlijk. Met die maat. Enzyme testing lab.
net als bij Marvel moet je hier gewoon de hele credits uitkijken, want... Nostalgie marathon, oh jee. Oké. Ah, nee. Ik zeg niks. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen met zowel de droidcam en de chat. Dat wordt lastig, denk ik. Droidcam en chat tegelijk. Man who sold the world. She blinded me with science. We're the kids in America. Dancing with tears in our eyes. Oké, we kijken of het me lukt om tegelijk op mijn telefoon de droidcam en de Twitch chat te hebben. Allemaal cassettes. Raging Sword, Nuclear. Nuke. Raven Sword. Diamond Decorative. Normale diamond. Yeah. We can now develop nukes. Nuclear weapon disposal is now available. Een paar legendary soldiers erbij. Oh, hier. Grey Chameleon. Okay, sure. Een paar S+'jes. Coming in chapter 2. I won't scatter your sorrow to the heartless sea. I won't see you in his ashes. You're all diamonds. This man acted as accomplice to the attack on Mother Base. Why are you here? Revenge against the boss? I'm not like you! I think it is time you knew. I'll go alone. Boss, We can't afford to lose anyone else. What if she's a spy? What if I'm a spy? Or you? Kill her. What should we do, boss? Just give the order. You're right, he is not one of us. Boss. Snake? Big Boss heeft 3 kinderen. Solid, Liquid en Solidus. En Eli is Liquid. Dat is het kleine blonde kutjoch. To be continued. Ja joh. Meen je? Ja, echt. Chapter 2, Race. Ja, clones. Nou ja. Attention! Ja, clones. Diamond Dogs! Even with Skullface dead, our brothers are unavenged. And the phantom pain he brought us lives on. Cypher is still out there. We know they've planted spies, parasites among us. Watch the man to your left, to your right. Assume nothing. Report everything. It's the only way to protect ourselves. From here on out, you will be my eyes. The deadliest enemy's right here in our midst.
And they will get no mercy. Old man. Ja, Ruben, ik speel geen Fortnite, jongen. Dat is de zoveelste keer dat je het vraagt. En dat is de zoveelste keer dat ik nee ga zeggen. Top. Missie succesvol. Top. Even tussendoor. Even with Skullface dead, our pain is still right with us. We need more strength. We need more men. Diamond Dogs needs to be bigger. Missions have come in too. We still have a long road ahead of us. Unit function added. Roger. Oké. Overal van die posters. Vet paranoia. Big Boss is watching you. Diamond Dogs headquarters, Diamond Dogs headquarters. Dude, waar is Old Man? Hier is Old Man. Yeah. Old Man gesproken. Hier is opa. Oh. Daar is hij. Opa! Joejoe! In de rolstoel. Oh, wie is daar? Oh, dat is Eli. Die zit daar boven op een stoeltje te chillen. Te zonnebaden. De eikel eerste klas is het. Een eikel eerste klas is het. Jawel. Goed. Ja, ik ga eens eventjes kijken of dat lukt met die droidcam en de Twitch chat. Vast wel, maar... Oké. Droidcam staat aan. Ik zet deze... Ja, develop or dispose. Dat is heel mooi. Ik zet deze weer uit. Ja.